Assalamualaikum. Good evening, General Teacher Seminar. So today, General Dilame Chonga Chapter 5, Iman. The fate of Muslims, so they Chonga Ligo, Lila Mapipare. So General, the chapter Liva Sagi, Yema, the fate of Muslims, so that the Galone Pate, Imam Surah Sagalogu, General Islama, Imam Lu Pada Piantabi, General English Paro, the fate of Muslims of your General Pada Pian Sotabare. Agam Muslim Liberty that side is a low, Kitty the John. The fate of Muslims will be General Pada Pian Surajin Pipare. You know to be Luka Sabi Lila Java mean. Event is an Arabic word, it means faith. Faith means complete the trust in someone. It means if you have a faith in someone, you believe in him with all your heart, and you do not have any doubt about it. Even is mean, Arabic name, Arabic word, is mean in faith. So even Suraga Arabic is a galop chipare. The Gongo David Baza Pialushi faith. That way Yoji Jino Sharuga Baza Jabari. That way Yoji Jin Suraga being solo complete the trust. Complete low piece of the trust. Trust for the general only to Yoji Jen Yogo Solura in someone. The Zodiaca to Zodiaco, Yoji Dovi, so Daga faith. It means if you have faith in someone. Solura the child years of 2 years of General Yoji be so alone for a Javari. You believe in him. The hello, Mega. You believe in him. With all your heart, me and Lodago, and you do not have Baguma Memloto any doubt about it. Peyaguba Tania Mashi, Fidja Mashi, me Yoji later, Arabu General paid to Bada Piamari. That's why Allah Shmin the Patabi General, Allah's one about Alago, faith. Yoji that will go so he General even get a say. Muslim get the fate of Muslim Yongji Jin, Yongji Jesure, Sakalogo, Yoshi Dobari. General Alago Yoji Dobi say, Alane Patabi, Loma Tandia Mashi. Nothing doubt. So children know that honey below, believe it. That's mean the faith. That's mean faith. So that would be do, Tali will shame me to do Savare. So and then, remember doubt and faith are two opposite things. Remember the Dilo Yame, doubt Sure Tanyaga, faith Sure Yoji Jine are two opposite things. Ludiaga Tanya Chidabi say Yoji Jebari. Yoji Chini be saying Tanyama Babo. That's a Luya the body I have to say Ludiaga, Yoji be say doubt. Tania Kenya by Tania Sini say Paloma Yoji Lomiaro. Did the Womio Babe? Alas, one of the Lago faith, Yoji Jeshi, Yoji Jitawi, Yoji Davi, so never you made it doubt. Tania Mashiabo. If you have doubt, it will be a Tania Sini Davi, so in something to the Diago, you believe that it might not be true. Me Yoji Jet, me Yoji Tade, Yadi, it might not be true, Mamano. Maman, I know. Udari, the other deal, Yoji. Yoji, look, Yomi, Tandi Ali, and a pity, so Aram Yoji Dora. Luri Maroma, the other go, Tani Ali, and a pitwabi, so Ara, Yoji do Miaroda. Yoji do Miaroda. Tape to Golo Miaro. Believe Lolo Miaro, now Pani. Even is a state in which the heart accepted truth and live by it. Even Sureyadi is a state for Piatara, for Piachet the cookie, in which it heart, Nalodari, Asaf, Lakan like that,
the truth and live by it ဒီသစ္စာတရားကိုဒီယုံကြည်မှုကိုဒီအမှန်တရားကို and live လုံးဝနေလိုက်တာဒီသစ္စာတရားရဲ့ပုံမှာလုံးဝ by it လုပ်လိုက်တာဒီသစ္စာတရားရဲ့ပုံမှာနေထိုင်လိုက်တာဒီယုံကြည်ချက်ရဲ့ပုံမှာဆွဲခံလိုက်တာဒီယုံကြည်ချက်နဲ့တူအသက်ရှင်လိုက်တာအဲ့ဒါကို even လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ဆိုရင်ဒါတို့သဘောပေါက်မယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်ဆိုတော့faith ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာသာပြန်ဆိုထားတာ faith of Iman ဆို the faith of Muslim ဆိုတာက Iman ကိုပြောတာဘလို့ Iman လဲဆိုတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ပုံမှာ doubt လုံးဝမရှိဘဲနဲ့အလ္လာဟ်ပုံမှာလုံးဝ quiet believe it အဲ့ဒီပုံမှာဆရာတို့က trust truth and live by it အလ္လာဟ်ပုံမှာယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့လုံးဝအဲ့ဒီအမှန်တရားပုံမှာလက်ခံယုံကြည်စွာနေထိုင်ခြင်းကို faith Iman လို့ခေါ်တယ် Iman the faith of Muslim ဆက်လက်ပြီးတော့ continue ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် heart believe in truth the lips and tongues declare the truth and the limb carry out what the truth requires ဆိုတော့ the heart နှလုံးသားကနေ believe ယုံကြည်ထားတယ်ဆိုတဲ့ in the truth အဲ့ဒီအမှန်တရားရဲ့အထဲမှာသစ္စာတရားရဲ့အထဲမှာယုံကြည်ထားတယ် the lip နှခမ်းကနေကို and tongues ရှားကနေကို declare ပေါ်ညွှန်းနေတာပေါ်ပြနေတာ declaration လုပ်နေတာ the truth ဒီအမှန်တရားကိုနှုတ်ကနေကိုရှာရနေကိုနှလုံးသားကနေကိုဒီအမှန်တရားတွေပတ်သက်ပြီး believe ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေတာ declare လုပ်နေတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ပြနေတာ and the lip carry out what the truth require ဆိုတော့ဒီအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဆရာတို့ကလုပ်ကြမယ် carry out လုပ်မယ်ဒါတွေကဆရာတို့ကဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုရင် Iman ရဲ့စိတ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ faith Iman is a light Iman ဆိုတာအလင်းရောင်ပဲ Iman ဆိုတာအလင်းတစ်ခုပဲ dark is a darkness ဘာလို့လဲဆိုတော့တဏှာမရှိယုံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ Iman ကအလင်းရောင်ပါပဲလူတရားကိုယုံကြည်နေတယ်ဆိုရင်လင်းဝင်ပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီအပေါ်မှာဘာဆိုဘာမှတဏှာမရှိလို့လား dark ကကျတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး dark က is a darkness ဆိုတာသူကအမောင်ချမ်းပါအဲ့တော့နေ့ရဲ့ဘက်မှာနေ့နဲ့ညနဲ့ရှိသလိုပဲပြိတ်တဲ့ dark က Iman ရဲ့ကြားထဲမှာရှိနေတယ် Iman ရှိနေတဲ့ဆိုရင်ပြိတ်ရှိနေတယ်အဲ့ပြိတ်က light အလင်းရောင်ပဲနေ့ရဲ့ချမ်းပဲ dark ဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအမောင်ချမ်းပဲဘယ်တော့မှမြင်ဖို့မရှိဘူး Iman ရဲ့စိတ်ပိုင်းကိုမြင်နိုင်ဖို့မရှိဘူးဆက်သွားမယ်ဆိုရင် A Muslim has a faith Iman in Allah number one number one Allah subhanahu wa ta'ala number two his angel number three his book and four his messenger number five the day of judgment number six divines the destiny in the truth that everything good or bad came from the Allah number one Allah ကိုယုံကြည်ရမယ် Iman ရဲ့စိတ်ပိုင်းက Allah subhanahu wa ta'ala ရှိကြောင်းသိရှိကြောင်း Allah ကရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းယုံကြည်တာ Iman number 2 his angel praise ကောင်းကင်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကလည်း Iman his book Allah subhanahu wa ta'ala ရဲ့ book ဟောရစဘော angel ခွန်းဒီကျမ်းဒီမိုးကောင်းကင်ကျမ်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကလည်း Iman his messenger Allah ကတမန်တော်တွေဆေလို့တယ်ဆိုတော့လည်းယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကလည်း Iman the day of judgment နောက်ဆုံး Qiyamah ပြီးွားရင်တရားစီရင်နေရှိမယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းကလည်း Iman David destiny in the truth that everything good or bad came from Allah ကံကြမ္မာအားလုံးကကံကြမ္မာရဲ့စေစားရာတွေအားလုံးက came from Allah Allah တန်ခါတွေလာတယ်ကောင်းတာတွေကိုဆိုးတာတွေကိုအဲ့ဒါတွေအားလုံးက the truth အမှန်တရားပဲ
Allah Tanogani Lare Surago Jongji Jingale event. Dear Shilling Muslim yet Father the Gani Pome say no, that day. Napuzari Alongale, Alashigani Lare. Kodi Sojini Alongani Alashigani Lare. TV Piashin Pian Tayames Lore Alashigani Lare. Allah messenger Lute Surale Yuchiame. His bro, Taurasable Angel Koran. The Chani Alashigani Tonare Alashigani Lare Surale Yuchiame. His angel. Like going to Manori Gule Lekan Hayame. And then, very important, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah teaching them Sura Changale Lekayame. I Chow Chago Lekama. Amen. Faith. The faith of Muslim Chema. So, in the faith of Muslim, in the Lila Wale Kanema, Imam Sure, Takalunga, the faith of Imam, the faith of Muslim. Faith Sure Takalunga is equal to Iman. So now, how clearly the page in our right answer to the following the question in the grave below, across and down, across, you will be right. It's an Arabic word. What is mean? It means faith. Arabic word. What it is? That you will answer. Faith being completed in someone. What? That's you will answer. Iman is, dove is a darkness. What? Iman is? Yes, that's your answer. Number 4, the tongues declare the truth. That is what? So that down, a Muslim has a faith in their judgment. Number 6, down and are two opposite things. What? One of things, what? And number 7, everything good or bad came from, where it came from. That's what you will be right on. Number 8, the carry out what is required of the truth. Of the truth. So, this answer, the grave, you will answer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, that's your homework. So then, Muslim has a faith, Iman in 1, A, 2, his, okay, you will write down. 3, his, 4, his, okay, 5, the D of J, what is this? Number 6, D blank D, what is this? That's also you will answer. That is your homework. Okay, Iman, the faith of Muslim, color the following. So that's, you can try the beautiful color. What color do you like? As you can draw in the picture. Iman. So today our lesson is the Phoenix. So our lesson and our classroom is where we give you enjoy knowledge and ability, and then your mindset also development. Inshallah. So I'm also where we run this class. So grade 1 to 12, so that your children and your kid, you can learn, and then you also can be the study and practice this book. So I request you all, your children and your student, you have to do
hard work every day because hard work is your practice. That's my suggestion. Thank you so much. Have a nice day. Assalamu alaikum.